Alamin, Jaka, Pahari. Kamu? Doni, kamu suka football, ha? Football like volleyball? Suka? Kamu suka Bangladesh? Bangladesh? Huh? We are independent from Pakistan, 1971. Abdul Rahman. Yes, Bangladesh 95% Muslim. warahmatullahi wabarakatuh গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। আমি আজকে চলে আসলাম আরেকটা স্কুলে। এই স্কুল নিয়ে আমার টোটাল 6টা স্কুল নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করলাম। স্কুল নিয়ে ভিডিও করার যে মূল কারণ সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে ইন্দোনেশিয়ার যে স্কুলের পরিবেশগত পার্থক্য এবং যে আদার্স পার্থক্যগুলো আছে এগুলো একটু আমি তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করতেছি। ইন্দোনেশিয়াতে প্রত্যেকটা স্কুলেই খেলার মাঠ বলেন, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা বলেন, সব কিছু ব্যবস্থা করা আছে। তো আমি ইনশাল্লাহ সবগুলোই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা দেখতে থাকেন। নামা 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 তেল তেল kamu nama? Alamin, Jaka, Pahari. Kamu? Doni, kelas? 5. Oh 5. Kamu 5. Oh kamu? Oh 6. 6 class. 5 class. Hari ini? Ini ada jawabannya, guys. Ganteng bukan Jaka. Kamu suka football, ha? Football lagi. Volleyball suka? Kamu suka Bangladesh? Bangladesh? Ha? Kamu? Bangladesh? No. Bangladesh Desha, Bangladesh country, Indonesia country. আমি প্রথমত স্কুলের বাইরের অংশটা একটু দেখাবো। তো বাইরের পরিবেশটা কেমন। এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার অন্য একটা প্রভিন্সের কুন্দুর আইল্যান্ডের একটা স্কুল। এটা একটা ভিলেজ। এদিকে ভিলেজ বলেন বা শহর বলেন, সবগুলোর গভর্নমেন্ট স্কুলগুলা প্রায় একই রকম না। ভিলেজের একটু পরিবেশটা একটু ঠান্ডা। তা আমি দেখাই, দেখেন এলো পরিবেশ দেখে বুঝতে পারতেছে এটা ভিলেজ। দেখেন এটা হচ্ছে কুন্দুর আইল্যান্ডের স্কুলের ফ্রন্ট অবস্থা। তো বাচ্চারা এখন খেলাধুলা করতেছে, এখন যত সম্ভব টিফিন টাইম। আমি একটু দেখাই বাচ্চারা খেলাধুলা করে। এখানে হচ্ছে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। কামু গোলকিপার? ইংলিশ কম বুঝে। এটা হচ্ছে পার্কিং আরও জায়গা আছে এখানে, আরও পার্কিংয়ের জন্য ওই পাশে আরও আছে। এখন টিফিন টাইম, যার কারণে সবাই এখানে রেস্ট নিতেছে। আর টিচাররা যারা আছে এটা সবাই
মিটিং করতেছে আর কি। হোয়াট ইজ ইউর নেম? নামা নামা, হ্যাঁ লেপান। ও ক্লাস ক্লাস এনাম। Oh, nama? Kamu nama? Danish. Oh, Muslim. Good, baik. আমি দেখাই, মূলত আসলে পাহাড়ের মধ্যেই পড়ছে আর কি। এখানে ভলিবল, ইন্দোনেশিয়ানরা ভলিবল খুব পছন্দ করে আর ফুটবলটা খুব পছন্দ করে। ইন্দোনেশিয়ান ফ্ল্যাগ, এগুলো অফিস। আমি স্কুলের ভিতরের কিছু অংশ দেখানোর জন্য চেষ্টা করি। School. স্কুলের কক্ষ, স্কুলের কক্ষটা একটু দেখাই। সরি, প্রেসিডেন্ট। Assalamu alaikum. I'm from Bangladesh. Just video, any other masala? Sorry? Video Bangladeshi school, Indonesian school difference. Yeah. So other masala? Okay, thank you. Rich school. আমি পারমিশন নিয়ে নিলাম আর কি। তারা ইন্দোনেশিয়ান স্কুলের পার্থক্য এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি আর কি। ক্লাসরুম, সরি, yeah. Bangladesh big, Bangladesh school big, but playground not there. Playground. How much kids in the one class in Bangladesh? How many students? Yes. Oh, difference area, difference is student, but minimum 100 200. In one class. Oh no one class. Take it one. Oh, We have 141 students. oh in here. Yes. Oh, And 2 shifts. oh two shift. Oh, Morning and after. Evening, morning time and evening time. Oh, this class only NM class Yes. total. Yes, 6 class. And government school. This is in government school. Government or private? Yeah. This is government school or private school? Government. Government. Oh, okay. Same Bangladesh class sama, but difference only playground and Indonesia many hill area, mountain area, so looking nice. Bangladesh equal all play. What is your name? Yeah. Name what? My name Devi. Dewi. Oh, And you? Abdul Rahman. Oh, you're Muslim. Yes, Bangladesh 95% Muslim. Sama Bangladesh, Indonesia sama. But Indonesian nama difference. It's like your nama not same like Muslim. Maria, not
like that. Oh yeah. Bangladesh all you talk Abdul Rahman, Abdul Rahim, Islamic nama all. Bangladesh in India is in No, same. India Hindu, Bangladesh Muslim. No, I think the Oh, beside. Yeah, Beside. 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 We are independent from Pakistan, 1971. Thank you. Terima kasih. আমি ওনার সাথে কথা বললাম তা উনি This is the first class. ও দিস ইজ ফার্স্ট ক্লাস হ্যাঁ Yes. সাতু ক্লাস হ্যাঁ Yeah, class 1. ও থ্যাংক ইউ সাতু ক্লাস বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আপনার ফার্স্ট ক্লাস 1 ক্লাস There are students in one class about 20 until 20. ও ইয়া হাউ মেনি স্টুডেন্ট 1 ক্লাস First class is 21. হ্যাঁ ও 21 ও all student in here village oh how much this is free student free no No, we don't have specific. Oh, it's okay. In Indonesia, we have free school until 9th grade. oh and book also free Yes. oh good extra English class English class. ada no For this year, no. But next year oh next year oh we teach English. oh okay extra teaching no As a student. oh now Bangladesh ada extra class English because many studies Students also English in Indonesia. oh yeah what is your name nama kamu nama Danish oh Danish. MTS kamu nama Mahadara. Dara Rahma Zahra. His Zahra. name is like Muslim yeah Indonesian school is good location Yeah. Every morning the student will oh take the exercise ada oh. And we have read Yasin in oh Friday morning. oh Friday morning Yasin. oh this is office Yes, Kantor. This is the head of school. oh Office, the head. এটা হচ্ছে অফিস কক্ষ You work with him or just join him? no I'm business Pangkal Pinang my wife is Pangkal Pinang So you just traveling I in Indonesia only and I'm 7 bulan and then 7 months you back to Bangladesh. no back You in marry Pangkal Pinang so permanently inshallah this is the room. This is head of school. oh yeah how many teacher We had 9. oh and Simbilan Yes. I'm not properly English language just try Okay, it's okay. and total student 100. 141 141. oh good this is Indonesian flag good and sekolah nama SD Negeri 003. oh good so you evening time again come teacher and teaching Yeah. huh. No, I'm the one of Now morning time one shift second so dua time oh 2 time you come oh, teacher oh. usually in one time, but because this is will be Huh. reboot, Hmm. so the student
just study in pre-class. ও Pre-class will be review. ওকে তো আমি অনেকক্ষণ আসলে কথা বললাম, ভালো লাগলো, উনি অনেক হেল্প করলো আর কি জমের জন্য। তা আমিও এটা বললাম। তো এই আর কি এই পরিবেশ ইন্দোনেশিয়ার। এটাও একটা অফিস, বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে। এই পর্যন্তই, আমি আপনাকে লাস্ট ফ্রন্ট সাইডটি একটু দেখানোর জন্য চেষ্টা করি। হ্যালো দাদা, স্কুলের নাম দেখাই, রিচ স্কুলের SDN নামা বন্ধু। আমি আসছি ট্রাভেল করার জন্যই মূলত, তো আমি একটু দেখানোর জন্য চেষ্টা করতেছি আর কি। রয়েছে ফ্রন্ট সাইড। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আর স্কুল ভিত্তিক ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই ARB7 - স্কুল SCS স্কুল লিখলে আমার চ্যানেলে সবগুলো স্কুলের, ইন্দোনেশিয়ার সবগুলো স্কুল আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর অন্য অন্য বিষয় দেখতে চাইলে ট্রাভেল বিষয়ে ভিডিও আছে, স্কুল ভিত্তিক, মসজিদ ভিত্তিক আলাদা আলাদা ভিডিও আছে, এগুলো আপনারা অবশ্যই দেখবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ।